شلونكم حبايب؟ اليوم حنكمل الفيديو الممل مال الفيرولوجي في العشر دقائق. Into the suit. Okay. 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 So I'm all taped up. I've got the inner gloves on, and I see that people have kindly put on some outer gloves for me. Right. And I have a suit that says Dove on it, which is, I guess that's the one I'm supposed to wear. And I have perhaps stupidly volunteered to do this first. Okay, and you... قال اني لابس الانر جلوفز اللي هي الجلوفز الداخليه الرصاصيه اللي تشوفوها مو الخارجيه الصفراء. وقال هاي البزه هسه جابوا لي اياها الي المكتوب عليها اسم ديف واللي بيها نيو اوت جلوفز هاي الصفرة الجديدة يعني هاي برا مو هاي لابسها رصاصية لا بعد وحدة رخ اللي صار ملزوقة بالبزة مالتها يعني. checked out those gloves, right? Right, I've checked. Sure, those don't have pinholes? These gloves, I believe, would fit properly. Excellent. And they don't seem to have any holes. Excellent. Well then... قال هاي الجلوفز الانر جلوفز الداخلية داشفة كل زين يعني على يدي جاية فت وما بيها أي ظروف. In order to get into it, you want to gradually introduce your feet in there, whatever's comfortable, whether you stand or sit to that. قال من تلبسها لازم تبدي بالرجل أول شيء، أنت واقف وقاعد متفرق بس لازم تبدي بالرجل تلبسها يعني. Slide your feet all the way to the end, and just stand after you've done that. Okay. So now you've got it about halfway up. Right. All right. You want to fit your left arm into the suit arm. قال تبدي بالليفت ارم تحطها بالبزة أول شيء. And wiggle your fingers until you've got your hand all the way at the end of the glove. I know. Okay. Very good. Now the next part you're going to do very slowly because we don't want you to hurt yourself, okay? That makes two of us. دي الشيء قوي قال على كيفك لما بدك تأذي نفسك على أساس يعني هو طفل صغير. You're going to grab onto this side of the suit. Okay. Inside of the suit. Inside of the suit. Right. Oh, I see. And ease your head into the visor area. Good, excellent. Good. All right. I would recommend hooking up at this point, just so you have some air going to the head. No, I don't think we should give him air, do you? Okay. 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 Now you have to ease your arm. قال لي اقترح بهاي قبل ما تحط ايدك الثانية وتدقم البزة تحط البلور مال الهواء داخل البزة حتى يصير فد مساحة شوية بين البزة وانت حتى تقدر تلبسها احسن يعني. Into the again. Slowly. Then work your hand all the way to the end. Excellent. And then Now typically we'd zip all the way, just zip halfway down. Again, there would be medical clearances. We haven't cleared, so don't zip all the way. Excellent. Good. You're in. Very good. Stay on air. Stay on air. That's one of the problems. Because 60% of the air goes to the head, it's very loud. Right. And what we're experimenting with here is in-suit communicators, just so that we can hear between suits. So. قال هذا او البزة قال لانه ما دا اسمعك ولا دا اقدر احكي بصوت عالي ولا دا اقدر اسمع اللي دا يحكي من برا البزة يعني. فقال له هاي وحدة من المشاكل مال البزة بسبب انه مثل ما قلنا سابقا 60% من الهواء دا يصير داخل الراس يعني مال هذا البلور مال الهواء فصوت الهواء عالي والبزة تعزل. فاحنا نقترح انه يصير في نظام تواصل بين البزات يعني اللي داخل المختبر يعني مثل تليفون او لاسلكي وهذا السوالف يعني. Work in progress. So once in containment, it's really important that the suit wearer put on a pair of protective boots. These are قاعد من الأشياء المهمة إنه لازم تلبسون بوتس داخل BSL4. the boots in question, hazmat boots. And the reason being is that the feet on the suit are smooth. There is no traction.
Besides which, the floor is quite rough, so the floor itself could damage the feet of the suit. It's really قال السبب انه نلبس هاي البوتس انه البزة تكون ناعمة، يعني ملمسها ناعم، والقاع كلش خشنة، فاذا ما تلبسون هاي البوتس حتنشق السوت عندكم من جوا يعني، بالاضافة لانه اريح بالمشي يعني البوتس. important also to maintain balance when putting these on. So I would recommend bracing yourself, backing up to a surface and putting them on. One of the first things we want trainees to do is learn to move around the lab, hooking and unhooking the hoses. قال من الامور لازم نتعلمها، لازم نتعلم شلون نستعمل هاي الهوزز مال الهواء يعني، ونتحرك بها داخل المختبر. I don't know if you can see it in the shot, but these stretch quite a long way. If you release this, then you have a missile. This can injure your co-workers. It could injure biosafety cabinets, destroy them. It could sweep your agents off the shelf. So it's important. يقول هذا الهوك مال الهواء اللي يسدي جرة اللي بيه مثل سبرينج، قال احنا لازم بالمختبر من نتحرك نبدل بين الهوكس. تشوفون بالفيديو ايش قد اكو هوكس هاي الحمر، من الواحد يتحرك يعني مثلا خلال فد هاي المنطقة يستعمل هذا الهوك، يتحرك شوي يفك الهوك يربط الهوك اللي قريب من عنده يعني اللي السر هاي معلقة. السبب قال انه هاي اذا ظل تمشي بيها داخل البي اس ال 4 المختبر وانت شاد هذا الهوك داخل البزة مالتك، من حتفكه وتهده حي يعني مثل ينسحب كلش قوي. قال هذا الراس مالته معدن، فهذا احتمال لو يكسر العينات، لو يأذي صاحبك، لو يسوي هواي مشاكل يعني. فنقترح من تمشي تبدل بين الهوكات هاي اللي معلقة يعني حتى تظل ماكو أي سحب قوي بالموضوع. When moving from place to place, that you get comfortable being off air. So you would unhook, hang it up, move to the next hose, and hook back in. هذا أقول لك شو تسوي، إنها تعلقه تفكه وتروح على الثاني تنزله تربطه ومن تخلصها متعلقة وهكذا يعني. Yes. How do I scratch my nose? Carefully. هذا دي الشغلة قال شلون أحك خشمي يعني. Please hook up and just practicing moving from hose to hose. So feel free to move around, just hooking and unhooking. It's important to hang them up. Hang them up. So after simply moving around and hooking and unhooking, one of the most fundamental things is sitting down at a biosafety cabinet. Simple tasks like this in a suit are very difficult because you have the hose that's tethering you. You don't exactly know your spatial surroundings. It's important to hold on to the chair so that you know where it is, so that you feel it, so that you know there's something under you, okay? And then you ease yourself around to the cabinet. Know where your hose is at all times, because that can get tangled. You will notice that the air pressure. قال انه من الامور اللي عن هاي البي اس ال 4، قال هذا الفحص مع الكابين تقعد على الكرسي وتفحص بالكابين الفيروسات. هذا الفحص هنا كلش صعب، لان انت حتمشي داخل بزة بيه هواء، الصوت كلش عالي براسك وما تقدر تحس بالامور اللي يمك، والهوز مربوط بالسوت. فقال لازم يعني من تجي تتحسس الكرسي شوية شوية وتقعد عليه بطيء وتفر الهوز مالتك وتتحرك بحركة بطيئة مو سريعة. فيعني قال هذا مرة صعب يعني. قال الناس تخيل السهل بس هو كلش صعب. Up in your suit, Right. So it'll ride up. You need to expel the air a little, lean forward to feel comfortable, Okay. then push yourself into the cabinet, okay? All right, I'm sitting down. I'm looking for the chair. I got it. I'm sitting slowly هذا down. علم شلون قال تقعد على الكرسي بطيء وتفرغ الهواء من بطنك، يعني يضغط السوت مالته ويقعد بطيء ويتحرك. And I'm expelling my air. It's beautiful. It feels great. I feel the back of the chair. Is everything okay? And now we're going to turn to the hood. Just be aware of your hose.
Yes. You're sitting on the hose. يعني انتبه على الهوز ما يصير يعني تقعد عليه أو تنتج عليه. Yes, I sat on the thing. I sat on the coil. That's not good. All right. This feels pretty good. Coming up to the hood here. Eppendorf طبعا pipette. بالفيديو حسم عن صوت تغويش كلش قوي بسبب الصوت مال الهواء اللي بالفيديو يعني. فلعبك مع صوت من برا الأعلى فالصوت داخل الفيديو مال الهواء صوت حيل عالي. Let's see if I can handle one of these. Not bad turning it. Pretty easy in these gloves. They're really pretty manipulable. To pick up a pipette tip. جالس حنجر بالبايبيت وقال استعمالها زين سهل مو صعب بسبب انه الجلوفز كلش لينة وكلش طرية وكلش سهلة بالاستخدام. Now let's see if I can pick up a tube. Here's the rack. Here's a tube. Take off the top. Now this is going to be a little harder with this. Pipetting is not too bad. So the gloves are actually very manipulable. These are very flexible gloves. I like them. So let's see if we can stand up here. كلش فلكسبل كلش لينة الجلوفز هاي. Feel the chair. I'm ready to go. I got my feet on the floor. And everything goes slowly in a BSL-4. And there you go. And here we are. We did it. We're now entering the BSL-4 labs from the suit room. As you see, we're no longer wearing our Chemturian suits. Because we've not received the full suit training, we're not allowed to wear suits in the BSL-4 lab. يقول انه هسه احنا دخلنا المختبرات البي اس ال 4 ما طبعا كان ما كانوا بالبي اس ال 4 كانوا يمكن اتوقع بال3. قال بسبب انه ما انطونا تدريب كامل على بالذات. هاي اول شغله. ثاني الشغله ممنوع اي احد يفوت غير المختصين. وقال ما عندنا اي صلاحيه يعني نفوتش مختبرات لان هي خطره الى ابعد الحدود يعني ما يقدرون يفوتون المختبر بمثلا لاسا فيروس او فيروسات قويه لان احتمال لا سمح الله تنتشر يعني بسببهم هم. وهسه هم داخلين المختبرات بدون بزة بالبي اس ال 4. هسه حقول السبب فد شوي اتوقع. Fortunately, the BSL-4 is not yet functional, and we can walk through it in our street clothes. So this is لانه دخلنا هسه احنا هاي حاليا بالبي اس ال 4 بدون بزة. قال بسبب انه حاليا هي ما تشتغل غير قيد العمل يعني ما بيها هسه فيروسات خطرة او غيره لان المنشأة حديثة بعدها ما مشتغلة يعني بكامل طاقتها البي اس ال 4 ولا جايبين الفيروسات الخضراء فهم يمشون بيها بالملابس المدنية طبيعية. the central hallway. We've got labs on both sides, right? What's biomolecule production? So actually, يقول هسه عندنا هنا مختبرات من جهتين هذا اللي يسأل فقال شنو هذا البايو مولكيول برودكشن شنو هذا؟ سأل هاي البيولوجيست. biomolecule is my core. So we are going to grow viruses in this core and we'll provide these viruses to the other researchers and we will titrate viruses which we get from the other researchers. So it's all about growing viruses and getting some information. What kinds of viruses? سألها شنو هذا البايومولكيول برودكشن فقالت له هنا نخلي الفيروسات تنمو نسوي فد ريسيرشات جديدة على الفيروسات نقارنها بالريسيرشات مع الناس غيرنا ونشوف طبيعة الفيروس شلون صايرة ونكاثر الفيروسات من هاي الأمور يعني. So actually of course BSL-4 virus. سألها which viruses يا فيروسات مثلا يعني بالبي اس ال 4 حتجاوبها هسه. And with one exception, all BSL-4 viruses are RNA viruses, and this includes Ebola virus, Marburg virus, Nipah, Hendra, Crimean Congo hemorrhagic fever virus, Lassa virus, and a bunch of other viruses. And they all قالت لهم هاي أمثلة طبعا احتمال يجيبها دكتور خميس. قال مثلا الإيبولا فيروس، اللاسا فيروس، سبانش فلو فيروس، نيبا فيروس، لاسا فيفر فيروس، يلو فيفر فيروس. هاي الفيروسات اللي سووا بيئة قوية كلش يعني. are enveloped as well, right? Exactly. هذا سألها إنه كلها انفلوب النوع مالتها
They're all envelopes, so and that's the reason why it is pretty easy to work with these viruses in BSL-4 because we can use the same inactivation methods for all of these viruses, which is kind of. سألها انه كلها انفلوب، قالت له اي كلها انفلوب الفيروسات نستعملها بالبي اس ال 4، وهذا يجعل البحوث هواية اسهل لان حنستعمل نفس التقنيات والميثودز على كل الفيروسات لان كلها انفلوب. Like, well, like, a little bit like HIV. So after polio is eradicated, it will be a BSL-4 pathogen. Could you readily bring polio in here and work on it? No, we couldn't because polio is very, very different. So it's a nightmare to work with this virus because it's very, very difficult to inactivate it. So actually we don't want it here in the BSL-4 to be honest. سألها حتجيبون بولي فيروس هنا بالبي اس ال 4؟ قالت له لا مستحيل نجيب بولي فيروس هنا لان كلش ديفيكالت كلش معقد يعني انه نتعامل وياه. فقلت له اتس نايت مير، هذا يعني كابوس نجيب البولي فيروس هنا. بعدين قامت الشاقي قالت انه اصلا احنا ما نحب البولي فيروس فهم قاموا يضحكون. And so this is an animal room over here, it says? Anybody in the group work with animals? Yeah. You do? هاي Can you? يسأل قال له هاي غرفة مع الحيوانات مع الفحوص عن الحيوانات، فقال ايه من يشتغل؟ قال ابو الاحمر هذا حيشتغل، يعني انه يشتغل ويا الحيوانات فحوصات عليها يعني. Show us a little bit about the room. Let's go in. Let's go in. So there aren't any animals in here. No, just us. So Paul, هذا همدي الشاقة قال له اكو سنة حيوانات بالبي اس ال 4؟ فقال له لا ماكو، بس احنا عاد يعني بس هم حيوانات يعني هاي بالشقة فهم قاموا يضحكون. this is an animal room. What would be done in this room? This is the animal procedure room. Procedures. Procedure Okay. room. The animal holding room is Right. in here. You cage the animals there. Animals are caged in dedicated HEPA-filtered cages if they're small animals, larger cages if they're larger animals. So we have the opportunity to work with a range of animals in this facility. Give us some examples. What kind? سأله قال له هاي غرفة الأنيمال؟ قال له لا هاي غرفة البروسيجر أنيمال، الغرفة اللي يسوون البحوث بيها على الأنيمالز. والغرفة اللي كانت ورا اللي قبل شوي طلعت هي غرفة الأنيمالز بيها الكيج يعني يحطون بيها الأقفاص مال الحيوانات وأحجام مال أقفاص كاملة وقفص بيه فلتر مال الهواء. فش قال له مثل ايش يعني الحيوانات؟ هاي جوابه بالأحمر. Animals. Well, small, so lots and lots of experiments are done on rodents. Right. So mice, rats, hamsters are a really good model. Okay. And then you've talked a lot on Twiv about the ferrets. Right. An excellent model for influenza, for example. قال من الحيوانات الصغيرة نستعمل المايس والراتس الجرذ يعني والهامستر والفروتس اللي هو فد مثال مهم يستعملون بهذا الحيوان على الانفلونزا فيروس. That's right. Influenza for ferrets. And then, of course, you've got non-human primates. Ultimately, if our goal here is to develop new vaccines, new antivirals, new therapeutics, the only way to test the efficacy, whether or not it works or not, of a new therapeutic is to have a model which you give the test vaccine, the test antiviral, and then you go in with the real disease. So I'm getting a sense. قال انه هذا فد سكشن حل مهم مع الانيمال مال الانيمال بروسيجر يعني. قال انه هنا نسوي فد فاكسينات معينه لقاحات معينه لقاحات نظريه انه يعني تجارب. فقال نحتاج دائما فد موديل معين فد حيوان معين انه نسوي فد لقاح معين نجرب على الحيوانات من يشتغل على الحيوانات بعدين نسويه بالريل لايف انه بالحياه الواقعيه جربوه في بشر معين يعني. فدي يشرح انه اهميه هذا الانيمال بروسيجر لابراتوري فيعني بدي يشرح هو هسه حيحكي ذاك الرجال كبير. A lot of this work is sort of modularized. You've got virus being produced by one team in one facility, infections by another team in another facility. So there's a lot of division of labor and cooperation amongst the different units. Right. See, it's so difficult. If you imagine the amount of هذا رجال كبير قال انه بهاي الفاسيلتي مالتهم بالمؤسسه مالتهم قال في التيم معين سوى فد فاكسين معين، التيم الاخر يسوي فد
فاكسين معين والآخر فد ينمو فد فيروس معين. فقال شوف فد كوبريشن معين بالموضوع، انه في التعاون بين التيمات بين الفاسيلتيز ويطلعون فد نتيجة واحدة يعني. Training, so you've seen how difficult it is to put on a suit. That's a challenge, okay? And you only did that once. It takes a number of times for us to even get up to this floor in those suits. So you want to be able to divide that labour. So really good people who really know how to grow the viruses, purify the viruses, concentrate the viruses, all concentrated within biomolecular production. We don't do that. We don't do that. We do microscopy. So my vision for my core is to have it doesn't matter if we're looking at Ebola or Marburg or any of these other viruses, we just want to be able to do the best microscopy as a core. And so that's me playing to my strengths. So it's not trying to do everything, it's just trying to do what you can really do very well. This is very different from a traditional lab, right? Of course. Ron, how many... هذا دي يحكي أبو أحمر دي يقول إنه بهاي المؤسسة كل واحد له في الدور معين هنا. فقال عندنا هواية تحديات، هواية يعني صعوبات. أبسطها ودي يشرح هذا بالنظارات. قال أبسطها بالذات اللي أنتوا لبستوها كان هذا تحدي وكان كلش صعب نتحرك بيها. فقال من نجيب فيروسات معين مثل ماربورغ فيروس مال الحمى الألمانية أو قال هو الكورونا فيروس همينه، يعني الكورونا مو نفسها، هذا الكورونا الفيروسات التاجية يعني القديمة، أو الإيبولا فيروس. فقال بنجيب فيروس معين تحاول تعطي أكثر جهد من عندك حتى تحقق أفضل نتيجة مطلوبة من عندك. قال يعني أنا بالنسبة لي هو يحكي يعني قال بالنسبة لي أنا أسوي المطلوب من عندي بأفضل صورة يعني. قال غيري يسوي المطلوب من عنده بأفضل صورة حتى نطلع بالنهاية فد شي زين يعني، فد نتيجة حلوة يعني. How many people would be working in this whole facility? قال قبل شوي قال ما يهم شنو نوع الفيروس اللي نجيبه يعني، فعدد الفيروس الإيبولا ماربورغ اليلو فيفر وغيرها. قال أهم شيء العمل يكون متقن يعني بغض النظر عن الفيروس. هذا السير أبو النظارات. قال إيش قد عدد الإمبلويز هنا بهاي الفاسيلتي. صار 13 دقيقة فنسد لحد اليوم يعني، ونكمل إن شاء الله باكر. شكرا شباب.